no kuchugo tisanani bagwi Maharajani Chatyokmu Buibe bak shakeno naithok nuk thoke mungganang khaganang khe tonnani bagwi bini naharmu tabo Meghalaya hasteni jotani se hathai kuchugo Ttaadc Narwai Tongthai sramnani imangbai Chasalo sengsai rijaka Holong Kaikha mani panda Naithathok Meghalaya hasteni rajakor Shillongo gobango Tiprasarokni Porinero rungsirngnero tongbai jao Sakhami angui thangai sak naijaknairo tongbai jao Buma bufaro Taldogo waisa bisiu waisa thangai basapati ranglo thangai nainani bagwi thanglai jabayo phiaba borokni tongthai swnamwi rimaya buini hasterokni narwai tongthai tongtwi thangnai bisi thamchiba romui aro Meghalayani alugudamo Tiprasarokni kaisa hostel tongo hni tonglaifano kahamkhe tangjaikia kahamkhe tongnani sepkre tongmani thaino Meghalayani local administrative body bai salaiye borok bai kok chaplaiye Shillongo age boys hostel tongwi tongthanibo Tiprasarokni bagwi narwai tongthai khlai mankha bubagra kok salaiye abo chini kotor ma mamthai Jotono Khulungka, Chibai, Honorable CM Purno Chandra Chamatia, Honorable EM Kamal Koloi, EM Rajesh Tripura, Honorable MDC and Zonal Chairman Uma Shankar, Dinesh De Burma, all the young people here, students, dignitaries. There is someone who is coming from the Rongbashnong also. We have our CEO, of course, CK Jamateji. Bodhelian Rangkhol is here, Deputy CEO. First of all, since today is a very important day for us, the ADC Council has never had any office outside Khumulung or Agartala or Tripura. And it is indeed very sad that when I see Bodoland Bhavan everywhere, Karbi Anglong Bhavan in Shillong and in Guwahati, now in Delhi, but we Tiprasas have never had an opportunity to even go to Delhi and call that place ours, because we find it so difficult. Whenever we go there, there's a problem. Shillong is a student town. All of you, all the youngsters here, you all study here. Whenever there is some problem, you do not know where to go and ask for help also. Shillong is also a place where many people come for their treatment. Negrims is here, and many people come for their treatment, and then they have to spend a lot of money staying in expensive hotels or guest houses. Most of the time there is inconvenience when it comes to food, staying. So it was very important that we take this land, which was with us for the last 30 years, almost 25 years, and make it into a transit bhavan and a ADC bhavan, a transit guest house. Our aim is not to make this place filled with people who are coming here and staying, but our aim is to ensure that when a Tiprasa comes to Shillong, at least he or she gets a comfortable accommodation. And we are also sensitive because the Rongbashnong is here, the people from the Rongbashnong is here. We do not want to make this place into an adda where people will come in and waste their time. We want people to spend their productive time here. We also have a small eating area here apart from the bhavan. There's a small hall. Whenever you have to do
conference or a get together, at least our people can sit down here and have a proper meeting. We also have a place in the project for the resident commissioner. So whenever our people, our students are having problem, at least you can have an officer here who can help our people when they get into any sort of inconvenience or trouble. I really, I was this entire EDC, this land, मैं थोड़ा हिंदी में भी बोल देता हूँ, ये पूरा जगह इतने साल से यहाँ में खंजर जैसा पड़ा था. स्टेट गवर्नमेंट ने इसके बारे सोचा था, लेकिन इनको कुछ NOC नहीं मिल रहा था. There was a lot of misunderstanding, miscommunication. लेकिन अगर हम लोग प्यार से किसी से भी बात करें, if we talk with love to anyone, everything is possible. तो यहाँ में जो हमारे लोकल्स थे, खासीस थे, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग था. पिछले 6 महीने में माय CEOC के जमातिया, माय EMs, इवन EM PWD चित्तो बाबू, हमने यहाँ में भी किए many times. हमने बात किया और बात करने के बाद सबको समझाया. I want to thank Monica, who has played a very important role in. Please give her a hand getting the NOC. क्योंकि I think जब conversation होता है, जब when we start talking to each other, then only people start realizing that हमारा intention अच्छा था. मैं चाहता हूँ कि आने वाले, और खर्चा भी नहीं हुआ. सब लोग बोल रहे थे कि करोड़ रुपए खर्चा होगा. हमने पूरा चीज़ किया है ट्रांसपेरेंटली. एंड अब आने वाले 1 साल के अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ में एक ADC ट्रांजिट गेस्ट हाउस भवन बने और हमारे जो तिपरासा लोग हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम है उनको एक सुविधा मिले. और ये एक मैसेज अगरतला में भी जो लोग हैं, इट्स फॉर देम ऑल्सो. अब आप हमको हल्का मत समझिए, ADC को आप कमज़ोर मत समझिए. जो चीज़ पहले नहीं हुआ है हम लोग कर रहे हैं. हमने चैलेंज लिया था और हमने ये चैलेंज जो स्टेट गवर्नमेंट 4.5 साल में नहीं कर सका, हमने 1 साल के अंदर कर दिया. और हमने पैसा भी खर्चा नहीं किया. हमने प्यार से बात किया, सबसे कॉन्वर्सेशन किया और बिना पैसा खर्च करके, हार्डली 25,000 खर्च करके हमने ये पूरा प्रोजेक्ट को NOC निकाल के हमने सब किया है. और इससे एक ही बात जाता है कि आज शिलोंग में हुआ है, कल गुवाहाटी में होगा, थोड़े दिन बाद दिल्ली में होगा, उसके बाद बेंगलोर में होगा, पूना में होगा. तिपरासा का ग्रेटर तिपरालैंड भवन पूरे त्रिपुरा से बाहर भी होना चाहिए. आदमी लोगों को समझना चाहिए कि वी बुकुंगबारा लोग, वी इंडिजिनस तिपरासा पीपल आर ऑल्सो केपेबल of doing something if you are given the chance, if you are given the opportunity, and if you are given the money. Right now, we have not been given that, but it was a challenge, and I want to thank everyone in the administration, especially my CEO, especially my CEM, and my EMPWD, and officers, and people from Shillong like Monica and Betsy, who have helped us, Namti Tariang, who is not here, but who's helped us, and the Rongbashnong, and the Rongbadong of this area. Thank you for helping us. We will ensure that this place is something that we will all prosper together, and we will make sure that this becomes one of the finest bhavans in the whole of Shillong. Belai no hambai, thank you, Kublai Shubha. Belai ke hambai, tini chen kaisa laibu mani chal, sang Shillongo Ttaadc chene Maharaja ni chak thar mungbai, titi ADC bobon khaine ni thang tongu. Almost complete tabak sang daiti na oro tangjak sinai tangjak mani yagolo sang saimana joto no chini oro Tiprasarok pore phainai sak hamya naijang nai phainai tei busang Tiprasa bai Tiprasa kok salaina ningke chini o Shillongo kuno asok thai jaga koroi sang nogo bini Boroland ni kabangma hastego boroni Boroland bobon tongo Karbialong bobon tongo phebasini Tipra ni kuno koroi like thainai government dog borok saktarkha pheba borok samung sarai malia tini chini bagwe laibuma katal sujak sinai chini Tiprasa ni bagwe sing titi ADC ni ungwe chini bubagrani netrite te joto ni sakhar mung bai chung tini katal ya prisena ni phaichini thangoi tongu joto na hambai nirone hamari nangu nirone chubasu nangu nirok jeno te busubadi phandodi
sini titi edisi bobon tangnani eba Tiprasarokni Bagwi samung tangnani bagwi nirok jono support khaika hingke financial o jeng teibo kaham khaimanai tani hingke jeng tabok sukjara je khaije angoi tongmani mono jeng tabok kotal khiya pri sewi tong jeng edisi ni kuno rang koroi phan koroi nini boni bisingo phane jeng chini saktharmungni bisingti bubagrani saktharmungni bisingti jeng je bai khaime no jeng khainani phaiching thangoi tong omo kaisa chini achievement bubagrani saktharmung bai kaisa jeng chini imang kotor samung janani phaiching thangoi tongo hani bangoi nironi chuba chubu blai khe nango financial teibo nirok chuba chu khaibe jadi hambai ang pulano belake hambai janogo chini habu bagra Sri Poddut Kisu Dabarmano edisi ক্ষমতা ফাইমানি ইয়াগুলো mo একটা গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট जों অনেক বেশি सिगांनि सिमी वान सुग्लाय तंमानि खाखाय तंमानि अरब कायसा तिप्रा भवन उन्नानि दङ नेबारिं सिटी इम्पोर्टेंट सिटी और एजुकेशन बागै बच्चन सेराव फायो ट्रिटमेंट बागै बो फायो अंगाय अब गुवाहाटी बताबो खायनानि उद्योग नाहार दङ बाय आं एडीसी टोटल प्रशासन न सीएम ईएम including MDC जे एडीसी प्रशासन न बेलाय थैंक्स और स्पेशली जे एडीसी नि प्रशासक हिसाबै सीयू सार डेपुटी सीयू बरक जे साक्तारै खाबाय चिनी दफानी और একটা इनको अचीवमेंट तुइमाखा जोंना একটা এই एडवांटेज दिमाखा अब वो हिस्ट्रिकल आं बेलाय बेलाय बुंनो हामबाय जानांगौ जोंनि तिप्रासार दफानि तरफ থেকে आं और So ani mungkin rong smai diri ang nihu Shillongo na koreto nihu university o. Immigration sini kehat Tripura ni ba ya chung kaham no bo jara jungje Tripura ni je phaini ro binte biara ma ya ye phaini ro inke je student je phaini ro samung nang ye phaini ro jungro sini help jung tong phaimai nya inke hambai tini kopi prano sini coverage khaimang bagai and tini singbilai tongthajak karon o hostel Tiprasar hostel amo onek like more than like 12 I think 12 to 13 year most probably amo haike amo kalai tongmani angka tini TTRC hapang haimani ulamo step na jaka angka mo chin bagai onek kotor achieve no honman sen esang tino jaga immigration khake chini present Maharaj botongo ketin te CM EM MDC joton tongbayo kaprono जों हामबाय मारो कारण ताबुक जों निनिम सगो पेशन दं हागेंखाय तंगनान जानानि प्रब्लेम होटेल लगो ओंखाय ताबुक शिलं तो जतन साइमन एक्सपेंसिव ओंखाय ताबुक वान जोंमनो ओपन खाकिया के जों एटलिस्ट नि लाइक 50% जों हेल्प मानो एग्रिं तो जों आबुनो डिरेक्ट हाबुनो बेलाय हामबाय मारो ओंखाय दातिन अमो खुलजान हनि जों खाखायो ओंखाय जों शिलं निंगे तिनि बेलाय तंथगा अमनो सानामसो Bakurok bukurok samung paya kububagrani Shillongo Chimiya Guwahati Delhi Bangalore Mumbai Chennai Pune nangmani joto thai rogono joto haste rogono Tiprasarokni Tongthai Tiprasarokni lengla thai Tiprasarokni pathak thai khainani Maharaja ni naharmung Chimino Maharaja Tiprasarokno sao nirokjongno logeridi phanridi kok baksa tondi tai thansa ungdi henei Shillongni tinini Holong Kaimani tangbo manjak laikha sengsanai pubagra produk bikromani kono khobibo etisini samujarinai adongokra Purnachandra Jamatia EM Health and ARTT Komol Koloi EM Fisheries Rajesh Tripura MDC Umar Shankar Debormano Khobui TTADC Chief Executive Officer Chandra Kumar Jamatia the Deputy Chief Executive Officer Bodilian Rangkolno Khobui Hodani Samung Tangnai Sakra Dinesh Deborma
আকর্ষণ। ব্যুরো রিপোর্ট কক ত্রিপুরা।